Trọng Phúc chào đón quý khán giả đến với chương trình của VietNews USA, một chương trình thiết thực cho mọi gia đình. Thấm thoát, thế là đã 2 năm hành trình của VietNews USA phục vụ khán giả thân yêu của mình. Một chặng đường 2 năm thật là nhiều cam go nhưng tràn đầy kỷ niệm. Nhờ sự yêu thương của khán giả và những fan ủng hộ mà VietNews USA phát triển đến ngày hôm nay. Nhân dịp kỷ niệm chặng đường 2 năm, VietNews USA cảm ơn sự hoạt động hết mình từ những buổi ban đầu của các anh chị em sứ ngôn viên như Mộng Trinh, Thanh Tâm, Jimmy Hoàng, Laco, những kỹ thuật viên như Quang Phan, Christian Lê và các hướng dẫn viên của các chương trình talk show và chương trình như Phương Bi của Khu vườn của những con ong, Lê Lệ của Tài chánh Arizona, Long Lê của Địa ốc Arizona, Anh Paris của The Paris Show, Tiffany Mộng Tuyền của Song ngữ Cuộc Sống Quanh ta, Huyền Ngọc với Pháp luật và đời sống và nhiều cộng tác viên trong các chương trình khác. Chương trình kỷ niệm chặng đường 2 năm còn có sự hiện diện của các anh chị em ca nghệ sĩ đang được yêu mến như nữ ca sĩ Phương Thanh, nam ca sĩ Quách Thành Danh, nữ ca sĩ Khả Tú, nam ca sĩ Hoàng Phong, nam ca sĩ trẻ Dodo và nhiều ca sĩ khách mời đặc biệt khác. Chương trình ca nhạc dạ tiệc Khi giấc mơ về sẽ được tổ chức vào thứ Bảy ngày 30 tháng 7 năm 2022 tại Indo-America 2809 West Maryland Avenue, Phoenix, Arizona 85017. Mở cửa đón khách từ 6 giờ, chương trình bắt đầu từ 7 đến 11 giờ tối, dạ tiệc phục vụ lúc 8 giờ. Vé vào cửa, vé VIP 1.000 trên một bàn 10 người bao gồm 5 món ăn và 10 chai bia. Vé đồng hạng 750 trên một bàn 10 người bao gồm 5 món ăn. Mua tại cửa vui lòng thêm 10 Mỹ Kim. Mọi chi tiết về chương trình vui lòng gọi 602 481 2647 602 481 2647. VietNews USA trân trọng kính mời. Arizona được nhắc đến với nhiều giải Hoa Hậu và các Hoa Hậu thành công trong cuộc sống. Hôm nay trong chương trình song ngữ Cuộc Sống Quanh ta số 8, mời quý khán giả cùng tìm hiểu với Hoa Hậu Mia, Hoa Hậu Teen Arizona 2022 để biết thêm về những người đẹp của tiểu bang Arizona. Thưa quý khán giả của VietNews USA, sống ở Hoa Kỳ, nơi được mệnh danh là thiên đàng trên đất, với sự kết hợp của các giống dân cùng chung sống và chia sẻ các ngôn ngữ, văn hóa, đem lại một sự kết hợp hùng mạnh khó có đất nước nào có thể sánh bằng. Tìm hiểu thêm về các cộng đồng bạn qua những con người thật, việc thật, cũng sẽ giúp chúng ta biết thêm được nhiều cái hay, cái quý đáng học hỏi. Chương trình song ngữ Cuộc Sống Quanh ta với các khách mời là những doanh nhân, nghệ sĩ, thương gia, chính trị gia sẽ đem đến cho chúng ta nhiều bất ngờ thú vị. Chương trình được sử dụng với 2 ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng Việt và với sự điều phối thật linh động lưu loát của cô hướng dẫn chương trình xinh đẹp và tài giỏi của tiểu bang Arizona, Tiffany Mộng Tuyền, sẽ giúp các bạn trẻ thêm sự gần gũi với cộng đồng Việt Nam và cũng như những người khán giả của VietNews USA biết thêm được nhiều thông tin cuộc sống xung quanh ta. Và giờ đây, mời quý khán giả cùng chào đón người hướng dẫn chương trình, cô Tiffany Mộng Tuyền và khách mời. Hey everyone, welcome back to VietNews USA. I'm Tiffany Nguyen and my producer is David. We are happy to be here and to be speaking with Miss Mia ALVILLAR. Did I say that right? Yes, you did. Okay. What a gorgeous young lady. She has just won in November 8th of 2011. Miss Teen Arizona, and she is heading to Chicago soon, but we'll tell you all about that. Kính thưa quý vị, ngay trước mặt của Mộng Tuyền bây giờ là đương kim Hoa hậu Teen, cô tên là Mia ALVILLAR. Thì cô đã thắng giải vào tháng 11 năm ngoái và sắp tới đây cô sẽ đi Chicago để mà tranh cái giải National toàn quốc. Kính thưa quý vị, what a gorgeous lady in front of me. I know that I've spoken to Francisco. He thinks highly of you. So, what is the pressure like, Mia? The pressure is pretty insane, but to be honest, I can deal with it pretty well. Thanks to the help of my director, Francisco Adame, for Lama Academy, and the support of my parents, my mom and dad. Okay. And tell us a little bit about yourself. You already mentioned mom and dad. Do you have any siblings? I have 2 older brothers, Okay. Andrew and Junior. One's 25 and one's about to turn 21 pretty soon.
Okay, so they're older brothers. They're older. I'm the youngest and I'm the only girl. I know. And I know that you just turned 14 or kind of 14 right I'm now. 14 years old. Well, my name is ALVILLAR. I'm 14 years old. I'm an 8th grader. I currently am Miss Echo Teen Arizona 2022, going for Miss Echo Teen USA. I was designated as Miss Echo Teen Arizona 2022 by my director, Francisco Adame, on November 28th, 2021. That's how do you feel? You know, when your people are in 8th grade and you know going to school, it's about having friends and fun. Here you are, you probably have to go to the academy, study, do quite a bit of training. How do you feel about all that? I feel actually pretty excited. Okay. It's a lot of adrenaline going through it. And yeah, sure, there's pressure here and there. However, I feel like it's going to be worth it in the long run. Okay. And how do you start down this journey? Do you just decide one day that you're going to be, you know, a pageant winner of some sort, or did Francisco discovered you, or how did this happen? Ever since I was a little girl, I always remember me wanting to model. As soon as I turned the age of 13, my mom was like, go ahead, now you're allowed to. Okay. So I was finally allowed to start modeling, and that's just how I started. Ever since I was little, I practiced poses in front of the mirror. And I went to an open house at Legends Event Center, which is where I saw Italiano magazine. Okay. And there, they introduced me, and they decided for me to start modeling. And that's where I met Francisco Adame, because his Adame Academy is also there. That's right. And he offered me a free day for modeling classes. So the class worked. Yes, the he class was talking about it. Okay, wonderful. Kính thưa quý vị, cô bé này năm nay thì 14 tuổi thôi. Thì mọi người có hỏi là và cô đang học lớp 8. Kính thưa quý vị, thường về các em bé lớp 8 mình thấy là thích chơi game, thích đi chơi với bạn bè, chứ có ai mà chịu khó đi vào trường để mà tập tành luyện học và về làm người mẫu, cũng như là đi dự thi các cuộc thi nhan sắc như thế này. Và không những vậy nữa thì tháng như đã thưa là tháng 6 cô sẽ đi Chicago để mà bước lên cái sàn đấu gọi là đấu trường của quốc gia, thì nó cũng là một cái kinh nghiệm sẽ rất là đáng nhớ cho cô, và dĩ nhiên là sẽ rất là căng thẳng, kính thưa quý vị, nhưng mà cô chấp nhận tất cả. Cô nghĩ là cô đã chuẩn bị sẵn sàng cho cái cuộc thi đó. So now tell us about your schedule, your practice schedule, or time that you have to spend on to make sure that you're in, you know, your perfect self for the competitions. So every week I always practice with my director, Francisco Adame. He teaches me multiple things such as poise, posture, how to act, how to walk, multiple things since I've started. So every week it's a lot of practice. Every week, a lot of practice. No slack off. That's wonderful. And in yourself, I mean, we can certainly see that there's such poise and elegance and so on. Thank you so and much. compared to, you know, I would say a lot of the folks know, the little kids that I know. So congratulations on, you know, getting an early start with establishing yourself. Now, is this something that you like to do in the long run, or are there other aspirations that you like to pursue? This is definitely something I'd like to do for long term. However, also additionally, when I grow up, I would like to become the first female Mexican lawyer to start a company of all empowering Latina lawyers. Wow. And that's going to take a while, becoming a Yes. lawyer, and then you're prepared for that, I'm certain. Like, I'm going to say Kim Kardashian is actually working through that. Maybe she's one of your role models? My biggest role model currently is my mother. Mainly because she's always there for me and she has set out such a good example. Oh, that's wonderful. Cô có chia sẻ mẹ là cái người mà cô quý mến và cô thần tượng nhất. Cô mẹ của cô luôn có mặt ở đó để mà giúp đỡ cho cô. So great. And then does mom also cook for you? Yes, she does. What's your favorite dish that your mom makes? Scalloped boil. Okay. I love it. The way she makes it, the seasonings, just Okay. And so it's a soup dish. soup dish. Yes. Where may we find it if we don't have your mom to cook for us? What are some of your favorite restaurants around here that serve that My food? favorite restaurants. I used to love going to Olive Garden. Okay. I used to love it so much. I would go to multiple places such as Golden Corral really used to have it. I think they're shut down though, sadly. Yes, unfortunately. Okay, so we just have to go to your mom if we want They that. come to my mom. Okay. Do you yourself know how to cook? Yes, I do. And what's your favorite dish that you My prepare? favorite dish that I've prepared so far is... that's a good question. I'd probably say chicken Alfredo. Mm-hmm. Mainly because that's the one that my Mm, mothers yum, yum. enjoy most, and I love helping out the family when it's dinner time. Yum yum. You don't look like you eat a lot of chicken Alfredo. What is your secret to staying healthy and beautiful and lean?
drinking a lot of water. Okay. Water really helps your body and your system. Ok. Và cô nói là nếu mà để có một cái cơ thể vậy thì có thể điều quan trọng nhất là mình nên uống nước nhiều quý vị ơi. Thật ra nên nhớ. They say what 8 glasses a day? Is that what you drink or even more? A gallon or a gallon and a half. Yeah. Oh wow, that's a lot of water, and water is definitely good. So let's look back to the Miss Equal Teen here. Tell us a little bit more about this this pageant. What does it stand for? So it stands for helping out the earth, helping out our world, because we only have one planet and we have to take care of it for our future generation. Okay. Tức là Equal Teen là mình có cái mục đích là mình nên phải giữ cái trái đất này để cho những cái thế hệ mai sau. And in practical, what does it translate to you? Like in how does that mission, how is that mission translated to what you do now that you're a pageant winner? What events do you go to? What activities do you do to help, carry out that mission? I've gone to multiple events. I've also picked up trash on beaches because it's good to keep our beaches clean. It's good to help plants. I have multiple plants at home. I plant a lot of trees. They're my favorite thing to plant so far because they help conserve energy. Yes. And they also produce a lot of oxygen. Perfect. It starts from little things. Là Hoa hậu thì về mà thắng cái vương miện mà về bảo vệ trái đất đó, thì cô cũng chính cô ở nhà cũng trồng nhiều cây cỏ, rồi cô cũng đi lượm rác ở các bãi biển. Really? Now what beaches do you go to pick up trash and so I often on? go traveling. Okay. So like in California, whenever we go there, I love to go and pick up on the beaches. We always have to stop. It's like a tradition for me and my family. That's wonderful, and it's becoming like a tradition for the family, not just something that you do for cameras They're like, and so on, oh, we which have I to go to love. the beach for Mia now. That's wonderful. So, being part of this platform here, does it sway you to become, more focused on, say, like, environmental studies and or fostering the protecting the health of the environment rather than going into, say, like law? Yes, this has definitely got me more determined in this subject. Okay. Sure. Very good, very good. And now when you participated in this pageant and won the pageant, what was your expectation coming into this pageant? Did you expect to win at all? Honestly, of course, every girl would expect to win. I hope to, God willing, that I would win. And here we are, luckily. So, I definitely put in a lot of work. Okay, so a lot of work is the secret. Everything you do. Hard work, determination. Yes, and then, I understand you spend a lot of time also practicing your craft and just being more well-rounded, so that's really beautiful. If there was anything that you kind of learned from the whole experience with the Miss Equal Teen Arizona here, what was it? What was your biggest lesson? That honestly, it's the little things that matter. They always add up to the biggest outcomes. The little things that matter, so pay attention to every Pay little attention thing. to every detail. Wow, tức là nếu mà để mà được thắng giải lớn đó thì mình không thể bỏ qua một cái chi tiết nào, ngay cả một cái chi tiết là nhỏ nhặt nhất quý vị ơi. Để không thể nào là mình cứ nghĩ là mình bước vô mình thắng là mình thắng đâu, mà tất cả những gì mình làm đều phải hướng về cái công việc đó. So, Xe cộ là một phương tiện không thể thiếu cho mỗi người trong chúng ta. Tuy nhiên, khi gặp phải trở ngại vì xe hư dọc đường, còn người kéo xe cũng như sửa xe thì phải làm sao? Đừng lo, hãy gọi ngay Eric Auto Repair với số điện thoại 623 792 0896 623 792 0896 để được giúp đỡ nhiệt tình. Eric Auto Repair chuyên kiểm tra và sửa máy xe, chẩn đoán hệ thống đường truyền điện, máy nóng và AC, sửa và thay timing belt, hệ thống bơm nước, hệ thống điện, hệ thống phun nhiên liệu, thay máy, thay hộp số, thắng xe, bảo trì xe, hệ thống làm mát máy xe, sửa chữa hệ thống khói xe để check smoke, hệ thống làm mát máy, bàn đạp, ghiền sữa, thay máy và các hộp số các loại xe, sửa chữa body xe. Ngoài ra, chúng tôi còn có dịch vụ kéo xe miễn phí nếu quý vị sửa xe tại tiệm. Hãy gọi ngay 623 792 0896 623 792 0896. Eric Auto Repair tọa lạc tại 2117 West Camelback Road, Phoenix, Arizona 85015. Eric Auto Repair mở cửa từ thứ Hai đến thứ Bảy từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Chuyên nghiệp, tận tâm, uy tín, giá cả phải chăng? If you are able to meet any celebrities, dead or alive,
for lunch, who would that be and why? Probably Sonia Sotomayor. Okay. Mainly because she has been such a great role model to me, such a great example for being the first female Mexican lawyer to step into court. Wow, that's really big. So then, what would you be asking her over lunch? How much work did you put in? How? Because I'm willing to. As long as I can pursue my dream and my goal, I will do my best to get there. Okay, well, I don't think you need to have lunch with her to know that. It's a lot of work you already put in. So looping back to, your daily life, aside from, of course, a lot of training you have to do with Francisco and team, what other fun things do you do with mom and dad and with your brothers? I love to paint, bake. Okay. Singing is definitely one of my hugest hobbies. Since I was little, I'd always be the little kid screaming in the car from the top of her lungs. Okay. So is that one of your talents that you show on stage, singing or painting? I don't show them on stage, however, they definitely are my hobbies. I hope to show them later on in the future. Okay, perfect. Ở nhà thì cô thích vẽ cũng như là hát quý vị ơi. And what kind of painting do you do? Do you like color, oil? I do a lot of oil paintings. Okay. My And- cousin is an art major, and so she's Okay. always been teaching me little by little. Okay, and what kind of, subjects do you usually paint? I usually do more of, I'd say, I forgot the word. No problem. We're gonna ask for a couple of screenshots so that we can kind of insert into this video. I think the audience would love to see what you have painted. Now, as for singing, is it just something that you're doing now, or are you officially trained on singing as well? I'm officially getting trained by Francisco, Okay. and I hope to get trained more in the future. Okay. And how does he grade your singing? Is it from 1 to 5? I What hope do it's you a think? 5. It's a 5. Okay. Perfect. And it's still gonna be a hobby, right? It's not something that you're gonna pursue professionally. I hope in the future to pursue professionally and make it create one of my new goals. Mm-hmm. But currently it is a hobby, so I'm excited. Perfect. So there's a lot to explore still, Mia, being an 8th grader and as young as you are and as, exciting and positive outlook of life that you have here. I think there's still a lot of opportunities for you. Thank you. And I really hope that you get to go to Egypt, by the way. It's on my bucket list. There's a lot of things that, you can come back and tell us what it's like being in Egypt. Have you ever thought of going to Egypt? I've always thought of traveling everywhere in the world, and it's just such an honor that I get this opportunity. Okay. And what would be your top 3 destinations in this world? Well, of course, Egypt. Egypt is one, okay. I know it might sound strange, but I always wanted to go to Antarctica. Just to get the experience and to see what it feels like, what it looks like, how the nature is there. Mm-hmm. And I'd also love to go definitely to Paris. Paris. Every girl's dream. Absolutely. And it's such a beautiful city. I've actually been there myself. I How was think it was absolutely lovely. We were there for just a few days. You can actually hit all the major destinations if you want to. But just like anything, if I had the chance to stay there longer, I would have stayed there. I think Paris is a lovely place to be. So wonderful. In school, what's your favorite subject? Writing. For Writing. sure, writing. I always wrote Okay. stories growing up, and I would go to the living room, I'd read them out loud for my mom, tell her to grade them. Aww. In any specific subject or just write about anything? In writing English, I've always loved creating stories and helping them based off of actual articles. Oh wow. Like, It's a creative writing of I'd like to go to the articles and make my own ending, add an own plot twist. That's wonderful. We if you post it somewhere, we would love to also see that too. Definitely. Yeah. Now, do you speak and write Spanish fluently? When I was younger, I used to speak Spanish. However, I went to school and they would call me things like illegal and alien. So unfortunately, I stopped speaking Spanish. However, I am becoming more interactive with Spanish because I believe it's important. Yes. And have you been back home in Mexico many times? And if yes, what are some of your favorite things to do in Mexico? I love to visit my tios, mainly. My tios and my family, my cousins, because it's always a blast with them. Mm-hmm. And do they come here and visit you too? Yeah. Often they do, but I more go visit them. Okay, perfect.
Now, being, with your root as a Hispanic person, what would you say are some of the things that you definitely want to highlight at every conversation you can so people understand more about, your root and your traditions and so on? That honestly, speaking Spanish is one of the major things, which is why I'm doing my best to get back into it, as I've stated before. Mm-hmm. And that our cooking is amazing. It's amazing, yeah. Yes, definitely love our food. Okay, so share experience and share notes about food. Yes. I definitely love Mexican food for sure. So what else that we haven't shared about you that you think, you know what, the audience should know about this, about me, because you're either very proud of it or you're like, I'm unique because of this. I participate in volleyball and I'm cheer team captain. Wow. I like to do many sports and many activities. Okay, so cô chơi volleyball, quý vị ơi, và cô ở trong trường cô cũng là ở trong cái đội nhóm mà là cheerleader. So you're the captain, she said? Yes, I am. Okay. And those take a lot of time as well, so I can see that you're a very busy gal. So playing sports and being in like cheerleading team and so on, what does that teach you about competitions? It teaches you teamwork, it teaches you to get along with others. Additionally, it also teaches you that hard work really does pay off, that if you practice long enough, practice does make perfect, practice does make better. Definitely a very grounded. Congratulations on that. I Thank you will so congratulate Francisco as well. I'm sure he has a lot of influence on, shaping who you are. So where do you see yourself in a couple of years? Let's say about 20 plus years, because I can imagine you're still going to be heading down this route and building yourself for a number of years. So where do you see yourself in your 20s and 30s? I see myself in my law firm. I see myself with my company, with my family surrounded by me. Wonderful vision there. And if life throws you a few lemons and you cannot be a lawyer, what do you say to yourself at that point? To never stop, there's always better out there. I If love it's not meant for you, keep going. I love that. Kính thưa quý vị, cô có ước mong là khi mà trưởng thành thì cô sẽ trở thành một luật sư, nhưng mà nếu mà cuộc đời không đưa mình về hướng đó thì cô vẫn sẽ tiếp tục cố gắng. Còn nếu mà cô không tiếp tục cố gắng được thì cô vẫn sẽ nói cho mình biết là mình sẽ đi đến đâu mà cuộc đời đưa mình đến. Mình không cần nhất thiết phải là dấn thân vào một cái việc gì đó mà nó không có nghĩa lý cho mình. And then last but not least, a couple of fun questions here. Are you on social media at all? Yes, I am. Okay, and tell us whichever platforms you're on so people can follow you. I have Instagram, Mia ALVILLAR Model, MIAALVILLAR Same for Facebook and same for TikTok. Perfect. And then And Yes, and Miss Ecoteen Arizona on Instagram, MISSECOTEENAZ. perfect. And then of course we're gonna post that as well on the on as a flash screen here so people can Thank you definitely so follow much. you. What are maybe one or two last questions that Francisco would definitely want us to share here that I haven't asked yet and you should answer? Probably how the experience is so far. Yes. Which I would say the experience has been quite amazing to have this opportunity given to me because my heart is filled with such gratitude towards Francisco and towards my parents. So, kính thưa quý vị, cô nói là cô rất là cảm ơn Francisco đã dìu dắt cô. Cô rất là vui và cô nhờ Francisco mà cô đã đạt đến những cái điểm mà cô đã đến ngày hôm nay. Very good, Mia. And then last but not least, got a few beauty tips for our, lady viewers here. I'd say to be you because honestly, when you're you, you're the most beautiful. When you feel confident, that's when you show it, and that's how beautiful you are. Perfect. Now, if you need a little help, what kind of beauty brands do you use? We have to be realistic here, so a little bit too. What beauty brands do you use? Do you use MAC? Do you use Anastasia? What products do you use? I don't really use many products actually. she goes to I go to a spa Okay. and to Francisco and and to Carlo and Beto. Francisco and Carlo and Beto, and they all really just help me with it. Okay, wonderful. That's the best kind, right? You believe natural beauty is the most.
And Mia, I wish you a lot of success in Chicago. You're gonna do extremely well. We'll be awaiting the great news, and then also the good news of you traveling to Egypt. But any other last words of wisdoms or that you want to share with our audience today? Whoever you are, no matter what, just know that you're always amazing just the way you are. Don't let anybody change that. It's a wonderful words to share. Cô muốn chia sẻ là bất cứ bạn là ai, mỗi người mình đều là những cái người mà tuyệt vời ở trên trái đất này. Thành ra đừng có để ai nói là mình không phải là người tuyệt vời. Well, once again, it has been a pleasure, and then we look forward to having you back here, Mia. Thank you. I look forward to it as well. Thanks. You're looking gorgeous today. I have to say, who did your makeup? And if you say it's you, I'm going to be very jealous. Oh, no. It's by K&B, Carly Beto. They're the best makeup artists in Arizona. Okay. They're located on 5843 West Indian School Road. And I assume they do, in addition to like beauty pageant winners makeup, they also do weddings, parties, and so on, correct? Correct. Okay, I have to go look at them myself. You're looking gorgeous today. I have to say, who did your makeup? And if you say it's you, I'm going to be very jealous. Oh, no. It's by K&B, Carly Beto. They're the best makeup artists in Arizona. Okay. They're located on 5843 West Indian School Road. And I assume they do, in addition to like beauty pageant winners makeup, they also do weddings, parties, and so on, correct? Correct. Okay, I have to go look at them myself. Thank you. Huế mộng mơ, Huế nên thơ, Huế với nền văn hóa ẩm thực cung đình đặc sắc của cố đô Huế. Mời quý khán giả hãy đến với nhà hàng Huế Gourmet để được thưởng thức những món ăn ngon đậm đà hương vị của một nền ẩm thực lâu đời Huế, như bún bò Huế nổi tiếng được nhiều người biết đến, hay những món ăn dân dã như bánh bèo, bánh nậm, bánh bột lọc hay cây xé miệng ăn phải hít hà với cơm hến rất thân thuộc gần gũi với người dân xứ Huế. Ngoài ra, Huế Gourmet còn có nhiều món ăn ngon như bún măng vịt, bún mắm, bún riêu cua, bánh xèo, nem, chả và nhiều món ngon khác. Huế Gourmet tọa lạc 66 South Dobson Road, Suite 126, Mesa, Arizona 85202 trong khu Mekong Food Court. Số điện thoại 480 251 7429, 480 251 7429. Chủ nhân trân trọng kính mời. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình song ngữ Cuộc Sống Quanh ta với Tiffany Mộng Tuyền và khách mời. Chương trình phát hình vào mỗi thứ hai hàng tuần trong khung giờ quen thuộc là 7 giờ PM giờ Arizona trên channel VietNews USA. Mọi đóng góp ý kiến cũng như tham gia chương trình vui lòng liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 602 481 2647 hoặc theo địa chỉ email info.vietnewsusa@gmail.com. Chân thành cảm ơn. Chúc quý khán giả có một ngày thật là vui bên gia đình và người thân, và hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình tới. Và đừng quên bấm nút like, nút chuông để luôn theo dõi cũng như chia sẻ các chương trình của VietNews đến với mọi người. Have a wonderful day. See you soon. Bạn cần có cho mình một chiếc bánh cưới, bánh đính hôn, bánh sinh nhật hay chỉ là một chiếc bánh kem ngon miệng cho bữa cơm tối gia đình? Hãy đến ngay với Bamboo Bakery, tiệm bánh cưới Việt Nam đầu tiên và duy nhất tại Arizona. Được vote best từ năm 2007 cho tới nay, với hơn 250 loại bánh kem dành cho mọi nhà như bánh kem sầu riêng Hoàng đế, nữ hoàng pink champagne, mềm mại thơm ngon với bánh dừa kem Pháp, hay ngọt ngào đê mê với mocha. Hãy gọi ngay 602 246 8061 để có cho mình và gia đình một chiếc bánh kem tuyệt đẹp và ngon tuyệt vời.